మా అమ్మగారు. సో బాగా జరిగింది. ఓన్లీ థింగ్ అంటే ఉండడానికి మాత్రం అవల కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్‌లో. ఓకే. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నమస్తే అంకుల్. నమస్తే అమ్మా. నాది పని చేయట్లేదా? శుక్లాంబరధరం విష్ణు చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. నౌమి నారాయణం హరిం. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాజినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. సర్వచైతన్య రూపాం త్వాం తాం ఆద్యాం శక్తిం చ ఆద్యాం శక్తిం చ ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. Very nice. We have journey with Durga Saptasati for number of sessions, and we have seen how Durga Parameswari employed her technique, her warfare, and her skills, and her mahima, and her attractive power, and her winning nature, and how all that has been beautifully described, that she has to be of three forms. She was Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. As Mahakali, she was occupying the Netra Kruta Alayam. She was giving Yoga Nidra, total rest for Vishnu. So when Madhukaitavas were about to even eat away, these two Rakshasas eat away Brahma and replace themselves in that place, then it becomes too hard. So after the prayer by the gods and the Nidra Devi, Mahakali Rupini, she got out of the ice. Then the Vishnu woke up, he fought with the Madhukaitavas and done with them. So that was all. We have seen how beautifully the whole show has been done in one chapter. Next we have got in Madhyama Charitam, we have seen a tough demon like Mahishasura, who dethroned all gods, including Indra, and also occupied all the portfolios of respective gods. Ultimately, our gods were on the street. And then again, they made a prayer to Parameswari Adisakti Swarupini, Narayani. Then she again became Mahalakshmi. And in Mahalakshmi, Ajurveda Swarupam, she was able to fight with those two, with the Mahishasura and his retinue, and was able to put down that Mahishasura. And that was interesting technology we could see. And only in the fourth chapter, the last chapter of the Madhyama Charitam, we have again seen the praise, acknowledgement to the great work that Durga Parameswari did it. Or rather, she as a Adisakti Swarupini did. And then again we have got into the third Charitam, Uttama Charitam we call it, or Tritiya Charitam. And in the it's called Chandi Patha, where yet more tougher Rakshasas, the Sumbha, Nisumbha, Raktabija, and so on and so forth, all those, and also the commander-in-chief of this Rakshasa Sugriva. So all these Rakshasas, in a fight, they were killed, Sumbha and Nisumbha. And what we have got to observe is,
in how many ways the Rakshasas were trying to pounce on her, see that they must kill her. But she is very clever. She managed the whole show and saw that ultimately Sumbha, Nisumbha Rakshasas were put down and they were actually given the moksha. Then in the 12th chapter, the penultimate one, then the gods were extremely pleased. So they praised her in various forms, talking about his Parameswari's greatness. They says that you are the great powerful Devi, especially in all branches of knowledge. Vidyasu Shastreshu Vivekadipeshu Adhyeshu Vakyeshu Katvadanya Mamatvagarteti Atimahandhakare Vibhramayati Etativa Vishwam. So in this sloka, as you are reading these slokas, you find so much musical, magical, atharvanic power that you get really happier and all the relief will be relieved, all the pain will be relieved and you feel fresh. Especially when you talk about the 33rd sloka in the 12th chapter, there we are noted, she has been complimented with the highest honor, saying that Visveshwari Tvam Paripasi Viswam Viswatmika Dharayasiti Viswam Visveshavandhya Bhavati Bhavanti Viswastrayaye Tvai Bhakti Namraha. So, ye Tvai Bhakti Namraha Paripasi, Amma, those people who are polite and docile, obedient to you out of bhakti, them you will take care of them. And because you are the Ishwari for the entire universe. And moreover, you are the sustainer of the entire universe and people, land and people everywhere. All lokas are filled with different kinds of gods and goddesses and people. Then them also you are able to sustain them. Dharayasi. Then you are being respected and honored by one and all, because Visvesavandhya, you are not at all alone. Even Ishvara, Visveswara, Lord Shiva, the supreme deity, Parabrahma, even he is having a lot of recognition of your honor, and therefore, Amma, so you are that great, and therefore, finally, he says, Devi Prasida Paripalaya Noribhitehe Nityam Yathasurabadhat Adhunaiva Sadhyaha Papani Sarvajagatam Prasavam Nayasu Utpata Pakajanitam Maho. In 34th sloka, you see the conclusion and further campus interview given, selection given to Durga Parameswari, that Amma Paripalaya Aribhitehe, because the enemies do not stop at all to give us fear and terrible approaches. So there are Aris and Aris, because we are all Amrita Pana Bhaktas. So we all have drunk Amritam. So there is no possibility that we die, but we have scope to suffer. Therefore, we will have constantly enemies to us, Aribhitehe. And again, Nityam Asuravadhadhanaiva Sadhyaha. So whatever asuras are there, stronger people, our inimical people, harming people, all of them should be quelled down immediately. Not only our problem you have to attend, you have to also attend the problems of one and all in the universe. What is the problem that strikes them most is Papani Sarvajagatam. So Papa is fall. Papa is difficulty. So whatever sins, aparadhas, people are doing out of so many contexts and circumstances, them you try to silence. Prasamam asu naya. Asu means quickly you put them, don't take time, because
all sins effect is emergency. So she is an emergency healer or attender that whenever papas try to pounce on them, they have to get rid of that. Something like now the Ganga Pushkaras are going on, crores of people are gathering at different. There are 5 centers where Ganga Pravaham is there. And people have divided themselves and going to those centers because Ganga is supposed to be Loka Papa Vinasini. Loka is the people. She is instantaneously would wash away the sins of people and make them purer. Therefore, that's why not only the sins of people, but also nature. What is the sin of nature? Sandhya garu cheptara? Nature lo che papa lentandi. How it is taken up? No, don't look up. Look at the fourth line of the sloka. Fourth line of sloka, Prasad Garu, Utpata Paka Janitan. So Utpata is tsunami like. So tsunami, conflagration, wildfire, floods, too much rain, these are all the Prakriti problems. So long Prakriti is silent and calm, people are also happier. But Prakrutilo kuda Vikrutilo vastuntam kada. So nature cannot remain the same. So there is also a lot of changes and vibrations and difficulties. Normally the ocean has got 4 waves, but normal length, 2 feet, 1 feet, no feet at all, like that. But 20 feet, 25 feet waves coming up, that's our tsunami. Then you imagine what kind of what kind of calamities strike people. I happened to visit Machilipatnam just after tsunami sometime. Then I saw the havoc done on the shore so much. It was really interesting. The waves would have so much sharp edge. They cut the buildings. They saw the buildings. The top one side, the walls are other side, the doors are other side, and the building is and building there. So when I see that kind of sight on the shore of that river, the ocean, I could imagine what kind of havoc that Prakriti Utpata could happen. So the Utpatas, Paka means results. See, whenever Utpata comes, the results will be very drastic. So there again, Durga Parameswari has to operate. She has to interfere and she has to remove all that, silence all that. So all these kind of jobs which she has been assigned here, and ultimately all gods in chorus, we have seen in the Ekadasa Adhyaya, say that 35th stanza, Pranatanam Prasidatvam Devi Amma Parameswari మనమందరూ కూడా నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాము. Our head is only 30 degrees, 45 degrees below. That means we are not having that headlong. We are just obedient to you because you are Vishwa Arti Harini. You have taken the distinction that whatever be the Arti, whatever be the difficulty, whatever be the calamity, whatever be the problem that people face, you are one who would remove all that kind of struggle, that kind of calamity, and remove the fear also. So you get the unique distinction and award that Vishwa Arti Harini. You are a Harini, remover, curer of the Arti Dukkha of Tom, Dick, and Harry and Mary. Vishwa contains only all these fellows. Tom, Dick, Harry, Mary. All ordinary citizens are taken into account. And again, once again, they make a prayer. Yes, Sarvabadha Prasamanam. What are the important jobs or responsibilities of Parameswaris? Sarvabadha Prasamanam. To silence, to remove, to cure
all sorts of complaints, physical, mental, and spiritual. అదని ఏమంటారండి ప్రసాద్ గారు? తాపత్రయాలు అంటారు. ఏంటి తాపత్రయము? ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, భౌతిక, అధిదైవిక. సో వీ హ్యావ్ దీస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్వేస్. బట్ కామన్గా మాట్లాడుతుంటే పెద్దలు అంటారు ఏమైనా కూడా తాపత్రయం వచ్చేసి తాపత్రయం అయిందంటారు. ఈ తాపత్రయం వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ లూజ్, బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. దట్స్ వై తాపత్రయ నివారిణి. She is one who is able to remove that, because she is the chairman and she is the leader and she is the executive officer of people living in all the 3 worlds. She is CEO, chief executive. And therefore, why would Durga Parameswari is like that? Because she is said to be work inspector. Karma phaleshu jushtam Durgam Devim Saranamaham Prapadye. So she is interested in the karma. And so she has to be there supervising all that. And ultimately, Amma, evameva, in the same manner, what manner you have taken up in order to quell all our problems, hitherto, same manner, in future also, see that all our worries are being quelled down, and our life is continuously harmonious, smooth and prosperous and working. So vairi vinashanam karyam. So this is what the request made, and accordingly in another few slokas Devi began speaking, saying that Itham yada yada badha danavottha bhavishyati. So there is a Brahmari Rupam, there is a Satakshi Rupam, there is the Vaishnavi Rupam, there is a Bhima Rupam. So all these Rupas are forms appropriately in order to kill down all of them. So she became a Bhima Devi. She became a Durga Devi because of Durga Rakshasa. She became Brahmarambaka because in the form of Brahmara, she was able to kill a great tough demon Arunasura. So Arunasura, Banasura, Narakasura, you observe the names of these fellows. So Narakasura, Banasura, Arunasura, and etc. All these Asuras and Ravana. All these people are being pulled down. In fact, in Durga Sahasranamam or Saptasati or anywhere, you find Rama Lakshmanagraj Pujitaye Durgambikaye Namaha. And also it is said that Rama Pujitaye Namo Namaha. So Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna, well, they are all the avatars of Mahavishnu divided. So all of them, Mahavishnu or Shiva and all people, Brahma, have just folded hands before Devi, and therefore Devi has become so great. And then says that, Itham, my dear gods, friends, yada yada badha danavottha bhavishyati. That 55th stanza, 12th chapter, danavottha bhavishyati. Why at all troubles come? Because of the wicked people. There are more bad fellows, wicked people, or negative people in number than the positive people. Because పాజిటివ్ పీపుల్ అంటే ఏంటంటే ప్రసాద్ గారు మన భర్త గారు చెప్తాడు, ఏమంటాడండి, జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటారు వాచకంలో, హై స్కూల్లో. ఏమంటారు వాళ్ళు? వాంఛా సజ్జన సంగతౌ పరగుణే ప్రీతి గురౌ నమ్రత విద్యాయాం వ్యసనం స్వయోషితిరతి లోకోపవాదాద్భయం భక్తిశూలిని శక్తిరాత్మదమనే. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్న వాళ్ళకి శక్తి ఆత్మదమనే. నోబడీ కెన్ కంట్రోల్ యూ బట్ ఓన్లీ యువర్ సెల్ఫ్. నోబడీ కెన్ హ్యావ్ కర్జల్. ఆల్ అనిమల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై మెన్, బట్ దేర్ ఇస్ నో మ్యాన్ టు కంట్రోల్ అనదర్ మ్యాన్. అవునండి ధర్మజ గారు?
No, see, if any man were to control, he will be dismissed. No employee can give advice for the boss and say, you do like this, sir. No, the employee will be, my friend, one of the students of our Kendra in Austin was telling, he was a vice chairman of a company, Austin, and he gave a list of those people who should be fired. 100, 200 people list కొట్టిపెట్టిదాన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక వారం గ్యాప్లో దట్ బాస్ ఫైర్డ్ దిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో. వాడు వచ్చి మొరపెట్టుకున్నాడు, సార్ ఐ సజెస్టెడ్ సమ్ పీపుల్ టు బి ఫైర్డ్ అప్ అండ్ సో ఐ హ్యావ్ హార్మ్డ్, సో నౌ ఐఎమ్ రిమూవ్డ్ దో ఐఎమ్ ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ది కంపెనీ. అట్లా చెప్పలేము. సో అలాంటివన్నీ ఈ రోజుల్లో ప్రసాద్ గారు అందరికీ ఫైర్ ఆర్ హైర్ అంతే. మృత్యుర్వా యశోవా మృత్యుర్వారి అంటే యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకందరికీ రెండే ఆల్టర్నేటివ్స్. whether you win the battle or lose the battle, or you'll return successfully from the battle, or you die in that. Anyway, like that, Dhanavotta Bhada, and then Parameswari, Avatirya. సో అమ్మవారికి అవతారాలకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ని కూడా అన్ని అవతీర్య. ఏం చేస్తానమ్మా నేను అంటే హరిసంక్షయం కరిష్యామి. శత్రువులను నెగిటివిటీని తగ్గిస్తాను, పాజిటివ్ పీపుల్ని ఎక్కిస్తాను. అమ్మవారి పదే అది ఆల్వేస్ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్, ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేషన్. సో విత్ దిస్ షీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బికాస్ ది నెగిటివ్ పీపుల్ ఆర్ simply large in number. Very large number of negative people are there in the world. Though they చప్పట్లు కొట్టిన వాళ్ళే మీకు వెనకలు అంటిస్తూ ఉంటారు. సో చప్పట్లు కొట్టారని చెప్పి సంతోషపడక్కర్లేదు, వాళ్ళే ఎగనెస్ట్గా వర్క్ చేస్తారు తర్వాత. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తాడు అమ్మవారు. అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ కమ్ టు ది 12th chapter. We have already made some progress, say a few slokas, but Prasad Garu was absent in the last session, so we'll just keep on just to give you summary what we have done in the 13th chapter. See, in 13th chapter also Devi continues her speech. Durga Saptasati is the only one place where Ammavaru is speaking for a long time. Normally gods don't speak. Gods speak 2 words and devotees speak 20 words. ఏమండి, మనమే అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం రామ 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 అని. కానీ పరమాత్ముడు మాత్రం ఒకేసారి మనకు ఒక్కుమ్మడిగా పనిచేస్తాడు. అట్లా ఇప్పుడు అమ్మవారు అంటుంది నంబర్స్ 1 ఏభిస్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామి అసంశయం. అమ్మవారు నమ్ముకుంటుంది. సామాన్యంగా ప్రజలు ఏమైనా మంచి చెప్తే నమ్మము. నమ్మండి సార్ అంటారు, ప్లీజ్ కన్విన్స్ అండ్ ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ, ఐ డూ ది జాబ్. అట్లనే ఈవెన్ అమ్మవారికి కూడా భయము, ఎక్కడ దేవతలు అలా కష్టపడతారు అని. చెప్పండి ప్రసాద్ గారు. ఏభిస్తవైశ్చ మాం నిత్యం. ఏభిస్తవై మాం నిత్యం. ఏభిస్తవైశ్చ మాం నిత్యం. ఏభిస్తవైశ్చ మాం నిత్యం. స్తోష్యతే యః సమాహితః. స్తోష్యతే యః సమాహితః. స్తోష్యతే యః సమాహితః. అస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామి అసంశయం. తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయం. తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామి అసంశయం. So this is a promise continuation.
because all the time she has been talking that I am trying to be born, take another one or the other suitable avatara, and I will kill all of them. But what is your job? Nityam stoshyate yaha yebhi stavaihi. ఈ శ్లోకాలు ఈ స్తోత్రం చేత నిత్యము పారాయణం చేయాలి. చేస్తే అది దట్టు విత్ వాట్ మైండ్? సమాహిత. సమాహిత మీన్స్ విత్ ఫోకస్డ్ మైండ్. అమ్మవారి మీదనే మనస్సు పెట్టుకొని అలా చేస్తూ ఉంటే అటువంటి వాడికి సకలాం బాధాం నాశయిష్యామి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు remove all kinds of fears in him, for him, and make him peaceful. And asamsayam is most important. Even Ammavaru also is doubtful and whether the fellow trusts me or not. So the trust is important. For the trust's sake, she is telling asamsayam nasayishyami. I am definitely going to take kajal against such people who are the inflictors, who try to give you trouble. And then she goes on telling how she was able to get rid of Madhukaitabha, Mahishasura, and Sumbhanishambha, and all these Rakshasas have been put down. And now she is also gives you the selection of dates and time when she will be very much exalted, that she will be able to attend to us. Chapandi, 4th slokam. Ashtamyam chaturdasyam. Ashtamyam chaturdasyam. Ashtamyam chaturdasyam. Navamyam chaikachetasaha. Navamyam chaigachetasaha. Navamyam chaigachetasaha. Natesham dushkrutam kinchitu. Sroshanti chaivaye bhaktyam. Oh, sorry. No, that is the first line. Sroshyanti chaivaye. Ashtamyam cha chaturdasyam navamyam chaigachetasaha sroshanti chaivaye bhaktyam. Yeah, you are correct. Nama mahatmyam uttamam. She herself tells her that her mahatmyam is very good. మీ పాట మీరు బాగుందని చెప్పుకోకపోతే ఎవరు ఒప్పుకోరండి. చూసారా? సో యూ షుడ్ బి ది ఫస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ ఆల్ వాట్ యు హావ్ డన్. ఎవరో వచ్చి మార్కెట్ చేస్తారని కాచుకోకుండా యూ ఆర్ ది ఫస్ట్ పర్సన్. అందుకే నౌ అర్లియర్ those people who write books and kavyas, they also wrote commentary for their own kavya. సెల్ఫ్ కామెంటరీ. అందుకే మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ అంటాం కదండి. మీరు ఏమో సర్టిఫికేట్ మీరే సంతకం పెట్టాలి. ఆ సెల్ఫ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్న అమ్మవారు ఇక్కడ. మమ మాహాత్యం ఎటువంటిది అంటే ఉత్తమం మాహాత్యం. నా యొక్క స్తోత్రాలన్నీ చాలా ఉత్తమమైనవి. వాటిని ఎవరైనా చదువుకున్నా, చదువుతున్న వాళ్ళది వింటున్నా, యు ఆర్ గెటింగ్ ది గుడ్ రిజల్ట్స్. మోక్షం వస్తుంది అన్నాడు. అది కూడా ఎప్పుడు? అష్టమి, చతుర్దశి, నవమి. దీస్ ఆర్ హర్ వెల్ లైక్ డేస్. అష్టమి 8 and 9 ప్లస్ 14th డే. సో చతుర్దశ్యాం ఈ 3 రోజుల్లో, అండ్ తర్వాత మంగళవారము, శుక్రవారము అండ్ ఆదివారం 3 వారాలు. లలితా సహస్రనామం ఆల్సో వీ హ్యావ్ గాట్ the selection dates when she is really tenable that we can approach her for relief. Now 5th sloka. Natesham dushkrutam kinchitu. natesham dushkrutam kinchit. Natesham dushkrutam kinchit. Dushkrutothana chapadaha. Dushkrutothana chapadaha. Dushkrutothana chapadaha. Bhavishyati na daridriyam. Bhavishyati na daridryam. Bhavishyati na daridryam.
न च एव इष्टवियोजनम् न च एव इष्टवियोजनम् न च एव इष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य शत्रुतो न भयं तस्य शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः तस्युतो वा न राजतः तस्युतो वा न राजतः न शस्त्र अनलतो यौघात् न शस्त्र अनलतो योगात् न शस्त्र अनलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति कदाचित् सम्भविष्यति कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतान्माहात्म्यम् ममैतन्माहात्म्यं तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः पठितव्यं समाहितैः पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या श्रोतव्यं च तदा सदा भक्त्या श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वश्चयनं हि तत् परं स्वत्सयनं हि तत् परं स्वत्सयनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु उपसर्गान् शेषांस्तु अशेषाम् उपसर्गान् अशेषांस्तु अशेषांस्तु उपसर्गान् अशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यम् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम शमयेन्मम So another 40 slokas in the chapter 12, she is giving more and more promises, more and more hopes for people who are always being troubled by two బాధస్. ఎవరి నుంచి? శత్రువుల నుంచి వచ్చే బాధ ఒకటి, తర్వాత దస్యులు నుంచి వచ్చే బాధ ఒకటి, తర్వాత శస్త్రముల నుంచి వచ్చే కష్టాలు, అగ్ని నుంచి వచ్చే కష్టాలు, తర్వాత ఉపఘాతాల నుంచి వచ్చే కష్టాలు, ఇవన్నీ కూడా నేచర్కి మనుషులకి సమానంగా కష్టాలు ఉన్నాయి. నేచర్ కష్టం చెప్తారండి ఇమ్మీడియట్లీ? విచ్ వన్? నేచర్ కండి సునామీలో ఫ్లడ్స్ అవన్నీ నేను చెప్పండి మీరు. ఎగ్జాంపుల్స్ అండి నేచర్ కష్టాలు. నేచర్ లో వచ్చే కెలామిటీస్ డ్రాస్టిక్ గా ఉత్పాతాల్లో నేనేమో చెప్పాను, సునామీ చెప్పాను, ఇంకోటి చెప్పాను. earthquake uncle. You are really intelligent. You are selected. ప్రసాద్ గారు నేను ఒకటేసారి చెప్పాను. సో భూకంపాలు, నమ్ముకున్న భూమే కంపిస్తుంది. ఎంత కొన్ని చోట్ల అలా ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. See, when I was in పూనాలో there was a భూకంపం మైల్డ్గా ఫర్ సమ్ టైమ్. నేను జస్ట్ రూమ్లో ఉండగానే ఆ కారణం నుంచి ఈ కారణం పడిపోయానండి. అలా తోసేసిందండి. దెన్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ గాట్ డౌన్, వెంట ఎవ్రీబడి వాస్ క్రైయింగ్, కమ్ డౌన్, లీవ్ ది బిల్డింగ్ అని. ఆ భూకంపం అంటే స్టెబిలిటీ పోతుంది. ఏమైంది? ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడో పడిపోతారు, అండ్ బిల్డింగ్లు మునిగిపోతాయి, ఎన్నెన్నో అవుతుంది. అటువంటి భూకంపాలు. సో ఇవన్నీ ఉపసర్గాలు అంటారు. అశేషమైనటువంటి ఉపసర్గాలు కూడా. అది ఎందుకు వస్తుందంటే మహామారి సముద్భవాన్ అంట. మహామారి అంటే అందరు ఆడవాళ్ళు మారీలే. So long she remained as Nari, and so long people are respected women as Nari, she is really very supportive strength. Supposing you irritate and do some harm,
she becomes a Mari. So sa nari eva Mari bhutva ahanatu antaru. ఈ మారి అయినప్పుడు మారి అంటే కిల్లర్, డెస్ట్రాయర్. అండ్ ఈ డెస్ట్రాయర్ ఎవరు అంటే అమ్మవారే మహామారి. మహామారి అయినప్పుడు ఆ మారి దేవతలంతా కలిసి ఒక రకమైనటువంటి హావక్ తీసుకొచ్చేస్తారనమాట. కాబట్టి 3 రకాల ఉత్పాతాలు కలుగుతుంటుంది. సో ఇటువంటి ఉత్పాతాలనంతా నేనేం చేస్తానంటే శమయేత్, శాంతిని ఇస్తాను. సో అమ్మవారు ఒక్కతే అన్నిటికీ కారణభూతురాలై ఉంటుంది. కష్టాలు ఇచ్చేది ఆవిడే, ఆ కష్టాలు నివారణ చేసేది కూడా ఆవిడే. పోతుంది ప్రసాద్ గారు, ప్రాబ్లీ కట్ అయిపోవచ్చు. మనం ఇంకోసారి లాగాన్ అవుదాము. సో 9th శ్లోక చెప్పండి. యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యక్, యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యక్, యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యక్, నిత్యమాయతనే మమ, నిత్యమాయతనే మమ, నిత్యమాయతనే మమ, సదా న తద్విమోక్ష్యామి, సదా న తద్విమోక్ష్యామి, సదా న తద్విమోక్ష్యామి, సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం. సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం, సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం. సో మే సాన్నిధ్యం తత్ర స్థితం. నా యొక్క ప్రజెన్సు, ఎగ్జిస్టెన్సు ఆ దేవాలయాల లోపల ఖండితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే దేవాలయాల్లో ఇది పారాయణం చేస్తారో, ఎవరైతే నా సన్నిధానంలో ఎక్కడైనా చేస్తారో వాళ్ళకు విమోక్ష్యామి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిలీవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో బికాజ్ ఐ ఆమ్ దేర్. శివలింగం, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివుడికి శివలింగాలు 2 రకాలు ఉంటుందండి. ఒకటేంటి, చరలింగము, స్థిరలింగం. ఆ హిందూ టెంపుల్లో ఉండే శివుడు స్థిరం, మన ఇంటికి రాడు, ప్రతిష్ఠ అయిపోయింది. కానీ మీ ఇంట్లోనే లింగం ఉంటుంది, సో ఆ చరలింగం అన్నమాట. అట్లా స్థిరము, చరము అనేది 2 ఉంటుంది. సో నేను టెంపుల్ లోపల స్థిరంగా ఉండి ఆయా ఊర్లనంతా కాపాడుతూ ఉంటాను అండ్ మోక్షాన్ని ఇప్పిస్తాను. కాబట్టి యూ షుడ్ కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ మై దుర్గా సప్తశతి మంత్రాస్ ఇన్ ది టెంపుల్స్. అండ్ నిత్యం ఆయతనే, go to a temple, recite this. Even today on Thursday and every day in చూసారా అండి, that Badrinath temple, Vishnu Sahasranamam in the evening is read. I don't know what time Prasad went there to